La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, bienvenidos a este espacio Camino del Inmigrante con la abogada Margaret Wong. Como cada miércoles, justo a las 9:30 de la mañana, hacemos esa conexión especial con una abogada que tiene más de 45 años en el ejercicio migratorio al servicio de la comunidad. Como siempre, mi compañero Juan Carlos Branto nos acompaña. Bienvenido, Juan, bienvenido, abogada. Gracias, Alicia. ¿Cómo estás? Y good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I'm doing very well, and thank you. Thank you so much. Nos dice la abogada que está muy bien y que muchas gracias. Y nosotros inmediatamente queremos que usted se conecte a través de la magia del Internet, del Facebook Live, y comience a mandarnos sus preguntas a través de esta fabulosa red social. Muchas preguntas, porque esta semana ha sido una semana en el ámbito migratorio bastante especial. Y Juan Carlos nos dice: tengo 19 años viviendo en los Estados Unidos. Crucé la frontera una semana antes del 9/11 y tengo un hijo que tiene casi 15 años. Me dijeron que si él entra al Army me puede ayudar. No tengo récord y soy de Honduras. ¿Qué puede hacer usted, abogada? Okay, so Ms. Wong, the first question that is coming in is this one. Hi, I have been living in the United States for about 19 years, and I crossed the border illegally a week before 9/11, and I have a son that is almost 15 years old. I was told that if he joins the Army, he can help me. I don't have any record, and I am from Honduras. Absolutely. If the child joins the military, they can be a National Guard and actually 3 branches of military plus the 4th branch. Yes, you could do what we call a PIP, parole in place. As long as you don't have a perm bar, that means you never left and come back, you have no criminal records. The PIP, parole in place, means that as if you left and come back legally. In order to adjust status in America, you need a legal entry. That's why we always advise people with TPS, with parole, with anything, to get that parole to leave and come back. But the nice thing about military PIP is that you don't actually have to leave. You just need that piece of paper because your child is in the military, as if you left, but you never left. With that, you can, when the kid is 21 years old, you can become a citizen. I mean, you can become a green card, I'm sorry. You filed a 485 after the kid's 21, you can file the PIP here. The time turnaround is 6 months to 9 months. Ok, bueno, la abogada nos está diciendo, Alicia, que en este caso es muy importante lo que su hijo está haciendo. Sin embargo, tendría que esperar hasta que el chico tenga los 21 años de edad para ella poder hacer esta aplicación, y que el parole in place, o el permiso de quedarse aquí en los Estados Unidos y arreglar ese perdón estando aquí dentro del país, sería lo que podría ayudarle a que él obtenga la green card sin tener que salir de los Estados Unidos. Esto para aquellas personas que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, pero que han entrado de forma ilegal, no pueden arreglar dentro del país si no tienen otro familiar calificado. Pero cuando el hijo entra en las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, entonces se hace el parole in place y puede arreglar aquí dentro de los Estados Unidos. Excelente respuesta, como siempre, la abogada Margaret Wong, con más de 45 años en el área migratoria. Y recuerde que nuestras oficinas están en 9 estados de la Unión Americana y que hacemos casos de cancelación de deportación, peticiones familiares, asilo, visa U, VAWA, visas religiosas, visas de trabajo, y que usted puede contactar a nuestra oficina al 216-259-8897. Tenemos otra pregunta, Juan Carlos. Nos dicen: vivo en Guatemala y trabajo en agricultura toda mi vida. No tengo estudios.
Pero pero he trabajado siempre. Yo quisiera ir a Estados Unidos con una visa de trabajo, pero no sé cómo hacerla, no sé cómo obtenerla. ¿Qué me recomienda hacer para poder ir legalmente a trabajar a los Estados Unidos? Abogada, Juan Carlos. Okay, sorry. So, Ms. Wong, this person is asking, I entered to the I live in Guatemala. I have been working on the agriculture all my life, and that's actually what I do. What I would like to do is to go to work in the US in the agriculture, which is what I have done all my life. How can I do it? What would you recommend for me to do in order to go legally Yes, to work? this is a very good question. I'm so happy to see a lot of overseas people are listening to the program. So that's important because a lot of us don't want to come illegally because we have a good job, we do very well, we're highly skilled. There are two ways to come now to America as a legal person so you don't have to go to line and file asylum. One way is what we call the entrepreneur visa, but that's also actually there's three ways. If you're from Guatemala, so it's only two ways. If you're from Mexico, there's three ways. So from Guatemala, there are two ways. You can either come with the entrepreneur visa, that's a parole for entrepreneur, but that's more difficult because you have to have investor invest in you, the angel investor, that's difficult. I would just go on job search sites. We have Indeed in America, we have Indeed, we have Breeze, we have a lot of these job search or even Mexican job, Latino Spanish job search sites. As long as the employer is willing to give you a job offer, if you have a degree in agriculture, you can do an H-1B visa, but you don't need a degree. You can just do a PERM. PERM I-140 green card, it will take 2 to 3 years to come to America, but that's safe. Your whole family comes and the employer will have to wait. The problem nowadays is the employer doesn't want to wait. So that you can come on H-2B, H-2A, but those visas are also hard. It's difficult. And instead of wasting that money to wait for, because there's only a few thousand numbers a year, because the Trump policy is still here, I would get a job offer, have the employer file, because one thing nice about America is American people are very kind. A lot of us in the old times, we all get green cards through employment base because in those days, there's not that many asylum, there's not that many H-1Bs. It takes about 2 to 3 years. So we get a job offer and the employer has to pay prevailing wage. And the perm is 3-step. First, prevailing wage, 7 months. Second, advertising about 89 days to 180 days. And then the third, the filing, which takes 7 months for approval. In the older days, is 3 weeks. And then you do the I-140. I-140 could be expedited, so you get it in 3 weeks. Now the green card would take 9 months to a year. You wait in Guatemala if you have no tourist visa to come back and forth, and your employer will be able to bring you and your whole family to America with the green card. So at time of entry, which means that you may come through Miami, New York, Atlanta, Houston, they give you a green card. Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, lo que nos dice la abogada, en primer lugar, dice que qué bueno que muchas personas puedan escuchar este programa o ver este programa desde fuera de los Estados Unidos. Esta persona, de hecho, ha visto. This person just texted us because he has seen this show and also the sports show, and he's from Guatemala. He's a friend of our friend. So this is why this person is texting from there. And he said, I see that you have been talking to an attorney and I have this question. So thank you so much for this answer for this person, Ms. Wong. Voy con la respuesta, Alicia. Nos dice entonces la abogada que es bueno que muchas personas estén viendo la forma de venir a los Estados Unidos de una forma legal, que es lo que la abogada recomienda en estos momentos. Venir de forma ilegal se ha hecho más popular, pero no es necesariamente la mejor opción. Entonces, que hay 3 formas de hacerlo. De hecho, podría hacerse por medio de una visa de emprendedor, que es una de esas visas que ahora mismo se han aprobado
en los Estados Unidos. La otra sería por medio de una certificación laboral, que esta persona se venga y que le den el llamado PERM o el Labor Cert y venirse aquí a los Estados Unidos y trabajar de esa forma. Y la otra sería con una visa de agricultura, que lo que tendría es que entrar por internet, conseguir un empleador que pueda estar interesado en sus servicios y que una vez que consiga ese empleador que le dé esa oportunidad de trabajar, entonces ya estando allá en Guatemala hacen todo el proceso de la solicitud y la persona puede entrar con una visa de trabajo completamente legal. Así que tiene 3 días para hacerlo. Usted lo que tiene es que ser diligente para conseguir el empleador que pueda interesarse en sus servicios. Qué maravillosa respuesta, porque cuando leí su pregunta decía, bueno, no soy profesional, pero he trabajado en la tierra toda la vida y usted puede hacer ese sueño posible con tan solo en este momento marcar el 216-259-8897. Es el teléfono también que sale debajo de esta pantalla para que usted pueda hacer conexión con nuestras oficinas. Tenemos 9 oficinas en todos los Estados Unidos y nos siguen llegando preguntas a través del Facebook Live. Usted puede también hacer ese contacto directo con nosotros en este momento. Nos dicen, soy de México. Entré ilegalmente varias veces, pero solo una vez me agarraron y me devolvieron a México. Luego tuve un caso de venta de drogas hielo y me encerraron por 1 año. Y luego me deportaron con un castigo de 5 años, pero ya a los 3 años me volví a regresar a los Estados Unidos. Fui víctima de un crimen en el que mataron a un familiar y a mí me iban a disparar también, pero el arma no accionó. Así que no pudieron matarme. La policía me ha ayudado y me dice que puedo solicitar el caso con una visa U. ¿Qué podemos hacer, abogada? Juan Carlos. Okay, Ms. Wong, this person is saying, I am from Mexico. I entered illegally several times, but only one time I was caught and I was turned back to Mexico. Later on, I had a drug case in the United States. It was what they call ice or glass that they sell. And I was in jail for 1 year, and then I was deported with a bar of 5 years. But 3 years later, I came back to the United States. I was victim of a crime in where a family member was killed, and they tried to shoot me, but the gun didn't uh, work, so they couldn't kill me. The police has helped me, and they say that I can file the EU visa case. My question is, would that deportation and the drug case before and all the entrances that I had in the United States be a problem? I also have a kid that is 24, born in the United States. Okay, there's 3 questions here. The fact that my kid is 24 years old, is American citizen, can he sponsor me for green card? The answer is no, because you have a perm bar, that means you left and you came back. And a second perm bar, because you were removed or deported and then you came back, that's serious. You also said you have a 5-year bar, even after sitting in jail for 1 year. That was a drug charge, right? It's a drug charge. So anytime you said the sentence actually imposed normally is longer than actual time served. So you already served 1 year, which is 365 days. Normally, the best case scenario is we always like the criminal case to be 364 days. So it's less than 1 year. And a lot of times they treat time served like I'm in jail, I didn't pay a bond, I was there for 20 days and I left. So they can do time served plus 364 days imposed. Those are better cases. In this case, it's a drug charge. I don't know, I'm sure it's more than 30 grams of marijuana. So there's a drug charge, it's multiple perm bar. You have a U visa, absolutely file the U visa. First, get the police instance report. Second is to make sure you have police record, because it's an equity case. How big is the victim of crime cases versus all my inequities, which means that I have a perm bar, I have criminal record. On the other hand, I have no more criminal record after that. Absolutely file the U visa. The U visa, you should be the U1
If you have spouse either back home or here, that's a U2. You have children under 21 back home, it's a U3. Because I have a lot of clients where the children, even though they're born in India, in Guatemala, they went to Canada, they went somewhere. So those kids could be included as long as it's under 21. When you file the I-192, that's when you need to put in all the departure, arrival, the criminal record. Don't give them too much. They will ask, but initially give them only the certified judgment entry and the transcript, because they always over indict. All in America, all the 50 states, including Guam and Puerto Rico, they always over indict you, and then you reduce the charges and plead guilty. So make sure you all, on the other side, you need to do a FOIA. You need to know exactly. A lot of times we get older. I mean, I'm sure you're not as old, but you also have a 24-year-old son. You have to remember what day you came, what day you left, what day you come. Because if you miss out these dates, they're going to think it's fraud. Then you add another fraud bar. You already have a criminal bar. You already have a permanent bar. You have a removal bar. So you have a lot of bars. So it's like playing poker. You count your number of bars, or playing chess, or playing mahjong. You count them. So do the FOIA, number one. Number two is absolutely file your U visa, because of all visa, U visa absolve, perm bar, and even criminal bar. But the drug case is disconcerting. So maybe also talk to a local lawyer to see if there's any way you can absolutely no expungement. Talk to a local lawyer, see if you can vacate. And I don't know if you went to trial. I'm pretty sure it's only a plea. So get a copy of that plea. Talk to a local lawyer. Do not expunge it. Do a vacate and see if you could be successful under Padilla advisement, no immigration advisement. And in Ohio, you got 3 prongs, no citizenship exclusion and removal. So it depends on each state, the law. So these are things you need to do, but do not give up on that U visa. Do anything to get the 980B signed. At least in 8 months to 1.5 years under President Biden's new law, you'll get a C-14 work permit if the bona fideness is approved. But this is a serious case. Okay. Thank you so much, Ms. Wong, for this answer. Bueno, Alicia nos dice la abogada, y es una respuesta muy interesante. Depende mucho del tipo de cargo de drogas que fue. En este caso, esta persona nos habla de la venta de drogas, una droga llamada hielo. Y nos dice la abogada, bueno, hay 3 preguntas aquí. La primera, ¿mi hijo podría ser mi sponsor? Es nacido aquí en los Estados Unidos y tiene 24 años. ¿Él podría pedirme? La respuesta es no. Por todas las entradas y salidas que usted tiene, por los motivos que usted salió, entró varias veces, tiene una deportación, tiene un cargo de drogas, son motivos que te dan un perm bar. Así que no podría su hijo pedirlo. En todo caso, la visa U sería la única vía que usted podría utilizar, porque la visa U va por encima del perm bar, va encima de lo que es una petición familiar. O sea, la visa U tumba todos los récords anteriores. Igual sería bueno solicitar un FOIA para saber exactamente dónde estamos parados con su caso de inmigración y al mismo tiempo hacer la forma I-192, que es la forma en la que te preguntan cuántas veces entraste, cuántas veces saliste, colocar las fechas, colocar los momentos exactos, cuánto tiempo estuvo arrestado, cuánto tiempo estuvo fuera. Y con respecto al caso de drogas, lo importante de este caso sería si usted puede buscar un abogado local que trabaje casos criminales, que en este caso específico de drogas, que su abogado no haga un procedimiento de exculpación del caso, sino que haga un procedimiento de vacate, o sea, como de vaciar el caso, limpiar el récord de alguna manera, o disminuir los cargos que haya tenido anteriormente para que pueda no ser un impedimento para el caso de visa U. Pero definitivamente intente la visa U y al cabo de algunos meses usted va a poder aplicar por el permiso de trabajo categoría C14 una vez que se haya comprobado la buena fe de su aplicación y que es una aplicación cierta y que no es algo fraudulento con lo que usted solo quiere obtener un beneficio de inmigración.
Son buenas noticias, Juan Carlos, y si usted tiene un caso similar o tiene un problema migratorio, como dice la abogada Margaret W, es tiempo de las leyes migratorias. 216-259-8897 es el número que tiene que marcar. 9 oficinas en toda la Unión Americana. Nos dicen a través de nuestro Facebook Live: hola abogada, los que tenemos orden de deportación activa desde hace 4 años, ¿qué posibilidades hay de remover la orden de deportación si tengo una petición aprobada de mi padre ciudadano y un hijo que cumplirá 21 años también ciudadano? Esta persona entró por la frontera ilegalmente, pero nunca salió de los Estados Unidos. Okay, Ms. Wong, interesting question now. Hello, attorney. The persons or the people who have removal order active since 4 years ago, what possibilities do we have to remove that deportation order if we have an approved petition from my father, who is a citizen, and a son who is turning 21 that is born in the United States? I entered without inspection through the border, and I never left the United States. Great. So you did not specify if it's an in absentia. That means, how did you get that deportation order? You got it both ways. You either went to court and the judge gave you a deportation order and you never left, and also you did not do an appeal. So that's one way to do it. Another way to do it is you went to court and told the judge, I'm leaving, but you never left. So that's another way to get deportation order. The third way is an absentia. That means you just never showed up. So it depends on a number of ways. There are ways to do it. Number one, when your child is over 21, or I don't know if your father filed for you or what country you're from, because father for married people is about 8 to 9, no, it's about maybe 8 to 9, 10 years. Father for not married people is only about maybe 7, 8 years. And if father filed for you when he was only a green card and you are over 21, it's only 4 to 7 years. So it depends on if father ever filed, but your child is over 21. So number one, do a FOIA to see how you were deported. There's Ms. Chavez. You can still maybe do a motion to reopen to terminate if NTA no date and time. Piera, even though it's sort of gone, but it's not gone. Or if there's serious equity, if you didn't go to court, your tire broke, or you were too scared to go. And nowadays, even though the COIL memo is gone, you can still ask for totality of circumstances to ask for motion to reopen. So once motion is reopened, then you don't have to worry about if you leave the country and come back, will they not let you back? When a child is over 21, file the I-130, turnaround time is 9 months to 2 years. If motion to reopen is not granted, you do the 212, you just need the receipt, you don't need the approval of the I-130. Then when the I-130 is approved, it goes to National Visa Center. Now you do the 601A. Your father is a citizen, so make sure he files the I-130 also, because he is a citizen now, but even as a green card, if you're married, you have to wait for him to be citizen, file the I-130. If he died, it's automatic hardship. I always file I-130 from the parent just to make sure that if they die, then you could have protection, because they don't have to live because these cases take 4 to 5 years. So what happened in the meantime? Something bad happened. When I was a young lawyer, I made that mistake. I tried to protect my clients by saving some money. So I said, just file one I-130 from the father, because the mother is not a citizen yet, just because in those days it's like $235 or something. And then the mother died, and I never forgave myself, because then once that person died, especially in older days, you cannot substitute the other spouse. So now I learned my lesson. I always do 2 I-130s, whoever died, because the act of God is not your control, but you could control who you file. So from that, these are complicated cases. So think, I already have deportation, but I have a father who can give me a qualifying relative and a child who's over 21. How can I get a green card? It's that simple. You either reopen the case or you couldn't reopen the case. If you couldn't reopen the case, do the 212, do the I-130, leave the country and come back after 601A. That case would take about 3.5 to 5 years. If this side is in absentia, it's a harder case, because when you go to whatever country you're from, Guatemala, Mexico, Brazil, wherever,
Then they may ask, how come you didn't show up here? They may hold you for another 1.5 years. That's why this side is important. This is the court side where they have deportation 4 years ago. This is my citizen and my green card side, right? And if you have a spouse of papers and who or don't have papers but can enter legally to America, the child could sponsor the mother. But even if she's not his natural mother, but if you two marry before the kid is 18, then he can still sponsor the mother because it's a stepmother relationship of which happened before the age of 18. So you have to really look at the whole picture and come up with a plan. It may take 4 years, it may take 6 years, it may take 2 years. But the first question is, how long can I stay in America protected? The second question is, how can I get my work permit in the meantime so ICE don't pick up, and even though Biden said no more, but they are picking up. The third is, now that I'm safe, how can I get my green card? And 5 years later, could I or could I not get my citizen? Immigration practice is that simple. You have to look at your goals and you move backward. It's just like savings. I want $10,000 in my bank. How do I move back and save and work 3 jobs and make my 10,000? Now that I have 10,000, I can invest in the market. Of course, it's going down now, but if it goes up, when can I make 20,000? You see, it's the same thing. Life, finance, immigration practice, visas, it's all the same principle of life. Bueno, interesante respuesta de la abogada. Thank you so much, Ms. Wong. Nos dice, bueno, en primer lugar hay que ver cómo fue esa deportación, si esa deportación fue con usted yendo a la corte o si esa deportación fue en ausencia. En caso de que la deportación haya sido yendo a la corte, probablemente usted no hizo alguna apelación o usted no hizo algo que probablemente tenía que hacer en el proceso de esa deportación. Ahora bien, si usted fue deportada o le dieron esa orden de deportación en ausencia, hay que revisar si a usted alguna vez le llegó la NTA, la notificación de aparecer o de comparecer ante la corte. Si no le dieron esa NTA o nunca usted la recibió, habría que revisar por qué no la recibió. Y en caso de que la haya recibido, hay que buscar bien la información, porque de acuerdo al caso de Miss Chávez, hace aproximadamente un año o un poco más de un año, se dijo que aquellas noticias para aparecer en las que no está la fecha cierta de cuándo la persona tiene que ir a la corte, entonces la persona puede reabrir el caso y pelear el caso desde cero porque la persona no fue notificada correctamente. Entonces, las noticias para aparecer tienen que ser dadas con fecha y hora cierta. Si no, no tiene validez y son impugnables de acuerdo al caso de Miss Chávez. Ahora bien, usted tiene un padre ciudadano y tiene un hijo que cumplirá 21 años también que es ciudadano. Le recomendaría a la abogada que usted haga las dos I-130, la I-130 por medio de su papá y la I-130 por medio de su hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque si en algún momento hacemos una aplicación y algo pasa durante el camino de esa aplicación, entonces nosotros nos quedamos sin nuestro caso. Y la abogada dice, muchos abogados de inmigración cometen este error. Y yo cometí ese error cuando yo estaba jovencita, que había papá y mamá que eran ciudadanos. Uno era ciudadano y la otra era residente. Y hice la aplicación solamente por la mamá. No la hice por el papá porque el papá era residente. Y luego la mamá murió. Y cuando la mamá muere, se cae el caso completamente. Anteriormente eran otras situaciones, eran otras directrices, como se manejaba esa parte de las peticiones de I-130 con inmigración, y lamentablemente el caso hubo que empezarlo desde cero, ahora con el papá. Y dice la abogada, nunca me perdoné haber cometido ese error, así que ahora, sea lo que sea, lo quiera el cliente o no, nosotros hacemos dos I-130 si nosotros tenemos la posibilidad. Ahora bien, eso le puede dar a usted la posibilidad de que cuando ya la I-485 está solicitada, que usted pueda tener un permiso de trabajo. No va a poder tener un permiso de trabajo durante el tiempo de la I-130, pero sí va a poder tenerlo cuando ya esté en la fase final de la espera de su green card.
Y lo otro que la abogada dice es, nosotros podemos controlar lo que nosotros hacemos, pero no podemos controlar el designio de Dios. Así que Dios tiene sus designios y Él decide quién se va y quién se queda. Pero lo que nosotros no podemos cometer es el error de hacer una aplicación y hacerla de una forma que dejemos algún espacio. Así que nosotros como abogados tenemos que controlar lo que podemos hacer nosotros y también ir un poquito más allá, sino pensar cuál podría ser la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que una de estas dos personas tenga que partir de este mundo, por lo menos nosotros estamos cubiertos con otra y 130 de otro miembro de la familia. Definitivamente, Juan Carlos, la abogada es una creadora de frases de manera natural, una excelente y sabia frase para aplicarla a nosotros en el diario vivir. Si en este momento quieres hacer una cita, solo tienes que marcar el 216-259-8897. Es el teléfono central que lo puede conectar a usted con nuestras 9 oficinas alrededor de todos los Estados Unidos. Juan Carlos, sé que el tiempo es corto. ¿Tenemos oportunidad para otra pregunta o la dejamos para el próximo miércoles? Miss Wong, do you have time for one more question? Yes, I do. Okay. Pues en este momento, usted que nos está mirando puede escribir sus preguntas en vivo a través de nuestro Facebook Live. Es el tiempo de inmigración, como dice la abogada Margaret W, y por aquí nos llega la pregunta. Buenos días, me casé con un ciudadano. Ella no hizo sus taxes el año pasado. ¿Eso le puede afectar al momento de pedirme, abogada? Miss Wong, this person says, I got married to a citizen person. This person didn't file her taxes last year. Could this affect the application, the family application? Yes, it will, because immigration, when you file the 485, I presume the non-citizen came to America on a tourist visa, student visa, as a legal entry overstay. The citizen need to file taxes, even though zero. We need to know the reason why they didn't file. Are they on Section 8 housing? Are they on Medicaid, Medicare? Do they have disability? But it's important to file tax. So if they don't file, you can always amend. So go to H&R Block or on your tax filers and file amended for last year. If they file less than 25,000, if they have no children, just for both, you need $24,800 some dollars. I would do 25. Each additional person. So for example, the non-citizen have a child, so you need 30,000. Go amend those taxes, but you need to file tax and make sure you're not on Medicaid on public charge. The public charge law is gone, but that law only talk about non-citizen. So if the non-citizen had accepted public charge under Trump, you could not get a green card, even though now it's gone, but it's sort of still there, because that's a law anyway, it's not up to the president. But if the citizen is in public charge, it's a problem, because the petitioner under 1997 law has to be the sponsor. You could not separate them. So whatever happens, I have some older people who get married. She doesn't have to file when she's retired. So get a letter from the CPA or H&R Block saying that because you're retired, you don't need to file. But you still need to have enough income to sponsor your spouse. Ok, bueno, la abogada nos dice que sí, necesita hacer los taxes porque sí le afecta el no haber hecho los taxes el año pasado, le afecta al momento de la petición. Recuerden que la ley de la carga pública ya no está activa, ya no está vigente en estos momentos, pero igual hay cargos que se tienen que aplicar o formularios que se tienen que llenar como el 864, y siempre inmigración va a pedir los impuestos de la persona que está haciendo la petición, también para saber si la persona está adquiriendo dinero o ganando dinero por encima del límite de pobreza. Es decir, si una persona gana $23,000 al año, es el límite mínimo que la persona puede percibir para poder solicitar a otra persona. Si ya vas a pedir a la mamá y los hijos, tienes que ganar más de $30,000. Entonces, ya de esta forma hay que revisar bien que la persona haga una enmienda en sus taxes, que haga los taxes lo antes posible y que después pueda hacer esta aplicación sin ningún tipo de problema. Pero necesariamente debe hacer sus taxes.
Excelente, como siempre, la abogada Margaret W. Más de 45 años, Juan Carlos, se dicen como rápido, pero transcurrirlos en el ejercicio del derecho y la defensa migratoria ha costado tiempo, sacrificio y verdadera pasión por el servicio. 216-259-8897. Juan Carlos, nos despedimos de la abogada con el compromiso de que nos volveremos a reencontrar el miércoles a las 9:30 por su espacio Camino del Inmigrante. Thank you so much, Ms. Wong. We will see you tomorrow in the English channel. And also next week on Wednesday, we will see you and have a lot of questions regarding to immigration. Thank you so much, Ms. Wong. Thank you. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alicia. Gracias, Juan. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.